take your seats, please. Distinguished guests, members of the ICAO Council, ladies and gentlemen, my name is Denis Chagnon, and I will be your Master of Ceremony for today's 70th anniversary celebration of the signing of the Chicago Convention and the creation of ICAO. Nous sommes extrêmement fiers et privilégiés d'accueillir aujourd'hui des invités de marque représentant les trois paliers de gouvernement que sont ceux de Montréal, du Québec et du Canada. We thank you very much for having accepted our invitation to join our many guests from around the world and the staff of ICAO for this milestone event in the history of the organization. I would first invite l'Honorable Denis Coderre, Maire de Montréal, Mayor of Montreal, to say a few words. Monsieur le Maire. C'est mieux à Montréal que ce soit le Canada, le Québec, merci. Alors, je vois que tout le monde sourit, nous sommes donc bien à Montréal. Monsieur le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales, mon cher ami honorable Denis Lebel, chère Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Madame Christine Saint-Pierre, Monsieur le Président du Conseil de l'OACI, Monsieur Alieu, mon bon ami, je peux le dire maintenant, n'est-ce pas, Monsieur le Secrétaire général, Raymond Benjamin, Mesdames et Messieurs les représentants au Conseil et membres des délégations de l'OACI, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et consuls, Monsieur le Président directeur général de l'IATA, Monsieur Tyler, représentants de l'industrie de l'aviation civile, distingués invités, chers amis. C'est pour moi un très grand honneur d'être parmi vous ce soir. C'est à Montréal que débute cette grande tournée des célébrations du 70e anniversaire de l'Organisation mondiale de l'aviation civile. Montréal qui, rappelons-le, est partenaire de l'OACI depuis 1947, année où le siège social de l'organisme a été établi ici. Nous soulignons ce soir un moment décisif, la signature de la Convention relative à l'aviation civile internationale, soit la Convention de Chicago, ville où l'Organisation internationale de l'aviation civile est née en 1944. Une commémoration qu'il faut souligner, puisque la signature de cette convention ouvrait la voie à une normalisation de la navigation aérienne à l'échelle du monde entier. Suivant la ratification de la convention, l'OACI a depuis établi plus de 10 000 normes et dispositions pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la sûreté de la navigation aérienne, tout en favorisant, bien sûr, le développement économique du transport aérien et la protection de l'environnement. Des réalisations déterminantes pour l'avenir du transport aérien. Avec ses 500 employés, son rayonnement international et son pouvoir d'attraction sur les organisations œuvrant dans le domaine de l'aviation, l'OACI est très certainement la plus importante et la plus influente des quelques 60 organisations internationales à Montréal. Ses activités génèrent des retombées économiques évaluées à plus de 120 millions de dollars annuellement. En installant l'une de leurs 8 institutions spécialisées à Montréal, les Nations unies ont reconnu son statut particulier de métropole. Montreal is undoubtedly a dynamic international city with a window on the world. Montreal is a key port of entry to North America and a commercial crossroads between Europe and this continent. Our creative and innovative prowess has always been closely linked with our ability to forge bounds, collaborate, and eliminate boundaries between sectors. With over 120 cultural communities living side by side, Montreal is clearly a cosmopolitan city. Montreal's immigrants, diplomats, students, and European, Middle Eastern, Southeast Asian, and Latin American workers contribute in their own ways to Montreal life,
to all enrich our city. This is probably why Montreal is home to some 90 consular delegations and 60 international organizations. Montreal has more delegation and organization than any other Canadian city. In U.S. terms, it ranks second only to New York, and we're working on it. You heard the pause, that's very tense here. Over the years, you got to remember I'm with diplomats, so I have to be a diplomat too. Over the years, Montreal has become the world capital of civil aviation. This status is highly significant to our city and underscores the robustness of our aerospace industry, which covers all aircraft life cycle phases from design through production, final assembly, maintenance, and after-sales services. Incidentally, the International Air Transport Association, IATA, another major aviation industry organization also based in Montreal, celebrated the 100th anniversary of civil aviation last night. I salute IATA as the chairman of the board. 1 century ago, the world's first commercial flight took place between Tampa and St. Petersburg, Florida. Imagine. Today, it's thanks to such major stakeholders at CANSO and ACI and companies like Bombardier and CAE, as well as our Aero Montréal industrial cluster, that Montreal has become one of the planet's 3 aerospace hubs, just behind Seattle and ahead of Toulouse. In tribute of ICAO's 70th anniversary, last April, we renamed the metro station closest to ICAO's offices in honor of this organization. The most Parisian of our stations and design, the most British by its royal patron's name, has now become even more international as Square Victoria OACI. This gesture is a very modest expression of our deep respect for and attachment to ICAO. I will enthusiastically attend commemorative events highlighting this important anniversary in Chicago on Sunday and Monday. Of course, for those who know hockey, ice hockey, there's a game between Chicago and Montreal. I'll still cheer for Montreal, of course. Sorry about my friend from the United States. Ce sera donc un plaisir et un honneur d'être là, représentant Montréal comme ville hôte de l'OACI, aux côtés de hauts dignitaires américains, du dirigeant de la communauté du transport aérien international, des membres du Conseil de l'OACI et des dignitaires d'organisations internationales. Je souhaite longue vie à l'OACI. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'inviterai maintenant au lutrin Madame Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales et de la francophonie, représentant aujourd'hui le Premier ministre et le gouvernement du Québec. Madame Christine Saint-Pierre is Minister of International Relations and Minister responsible for la francophonie, representing here today the Premier and the government of Quebec. Madame la ministre. Voilà. Monsieur le Président du Conseil de l'OACI, Monsieur le Secrétaire général de l'OACI, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et hauts commissaires, Monsieur le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Monsieur le maire de Montréal, Mesdames et Messieurs les membres des représentations permanentes à l'OACI, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir. S'il y a des moments où l'histoire s'accélère, la fin de la Seconde Guerre mondiale en est certes un. Un moment privilégié où s'impose un nouvel ordre du monde incarné par de nouvelles institutions. Et parmi les institutions qui allaient définir l'après-guerre, on compte sans aucun doute l'organisation de l'avion civil international, comme du reste l'ensemble de l'appareil onusien. Ainsi, le 7 décembre 1944 était signée à Chicago par 52 pays la Convention relative à l'aviation civile internationale.
La Convention visait à ce que l'aviation civile internationale, dont la croissance était déjà importante et qu'on associait autant à la guerre qu'à la paix, puisse se développer d'une manière sûre et ordonnée. The Convention aimed to ensure that international civil aviation, already growing at a rapid pace and as significant as it was to war, could develop in a safe and organized manner. Issu de la Convention, l'OACI aura pu, au fil des ans, asseoir ensemble les gouvernements et l'industrie pour baliser chacune des nombreuses étapes de l'essor de l'aviation civile. L'expansion de son mandat ira de pair avec celle vertigineuse de cette industrie, un des symboles du monde contemporain. Et au passage, l'OACI aura fait de Montréal la capitale de facto de l'aviation civile. The convention established the ICAO, which over the years would allow governments and industry to work together to establish guidelines framing every step of the growth of civil aviation. Its mandate expanded to keep pace with the staggering growth of an industry that would become one of the defining features of the modern world. And along the way, the ICAO also made Montreal de facto capital of civil aviation. C'est ainsi que depuis des décennies, les normes standards, programmes, réglementations qui régissent, améliorent et adaptent continuellement l'aviation civile ont été conçues, débattues et édictées pour l'essentiel à Montréal. For decades, the norms, standards, programs, and regulations that govern, improve, and shape civil aviation have in large part been designed, debated, and enacted in Montreal. Non seulement l'OACI a-t-elle, à partir de Montréal, accompagné la croissance exponentielle de l'industrie, mais elle a aussi attiré à Montréal des organisations qui gèrent l'une ou l'autre des nombreuses facettes, soit commerciales, techniques, légales de l'aviation. In addition to accompanying the industry's exponential growth from its base in Montreal, the ICAO has also drawn to the city organizations responsible for managing some of the many commercial, technical, and legal aspects of aviation. Enfin, cette présence institutionnelle massive coïncide avec celle d'une importante industrie aérospatiale, Montréal ayant été, durant la guerre, le principal point de transit des avions fabriqués en Amérique du Nord à destination des théâtres d'opérations européens. Plus de 100 ans après sa création, l'aviation mondiale, dis-je, doit vivre avec les retombées de son extraordinaire succès. Représentant des dizaines de millions d'emplois, l'aviation civile doit composer avec un environnement qui s'est complexifié. En raison de sa taille et de son rôle stratégique dans une économie plus que jamais mondialisée, elle est affectée par la plupart des enjeux du siècle. La multiplication des routes, la déréglementation, l'évolution des modèles d'affaires, une concurrence accrue, l'évolution technique, le coût toujours changeant de l'énergie, des impératifs de sécurité et de sûreté, de nouvelles préoccupations environnementales et le simple nombre de passagers qui représente annuellement l'équivalent de près de la moitié de la population mondiale, place l'aviation civile dans un tout autre monde que celui qui l'a vu naître. With the multiplication of travel routes, dereglementation, changing business models, increased competition, technological advances, ever-increasing energy costs, safety and security imperatives, new environmental concerns, and the sheer number of passengers, the equivalent of nearly half of the Earth's population annually, the world of civil aviation has undergone tremendous change. Pourtant, la Convention relative à l'aviation civile internationale s'est révélée un cadre suffisamment souple pour permettre à l'OACI de s'acquitter avec succès de ses responsabilités. And yet, the Convention on International Civil Aviation has proven flexible enough to allow the ICAO to perform its responsibilities successfully. Mieux, ces évolutions ont rendu son rôle plus important. More to the point, these changes have made the ICAO's role more important than ever. Le Québec reconnaît l'extraordinaire importance de ce mandat.
Aussi, je réaffirme notre intérêt de resserrer au besoin les liens entre l'OACI et nos universités, nos institutions, nos organismes de la société civile. Quebec recognizes the extraordinary importance of this mandate, which is why I would like to reiterate our interest in strengthening ties between the ICAO and our universities, institutions, and civil society organizations as needed. Déjà Montréal International, la Grappe Aéro Montréal, Aéroport de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et le Palais des Congrès collaborent à des degrés divers avec l'OACI. Montreal International, the Aéro Montréal Cluster, Aéroport de Montréal, the Board of Trade of Metropolitan Montreal, Tourism Montreal and Palais des Congrès are already working with the ICAO in a number of ways. Et je sais que chacun des paliers de gouvernement, soit fédéral, provincial ou municipal, tant au niveau politique qu'administratif, ont une volonté d'œuvrer au bien-être de l'organisation et de ses États membres. And I know that all levels of government are willing to work from both a policy and administrative perspective in the interest of the ICAO and its member states. Monsieur le Président du Conseil et Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentants auprès de l'OACI, je vous dis à nouveau à quel point les Montréalais et les Québécois sont fiers de la présence de cette grande institution multilatérale. Et je peux vous assurer que vous trouverez toujours à Montréal toute l'inspiration, l'environnement intellectuel et l'appui logistique dont vous aurez besoin pour vous aider à accomplir votre importante mission. Longue vie à l'OACI. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Our third guest of honor today is l'honorable Denis Lebel, ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Représentant aujourd'hui l'honorable John Baird, ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et représentant le gouvernement du Canada. The Honorable Denis Lebel, Minister of Infrastructure, Communities and Intergovernmental Affairs, and Minister of the Economic Development Agency of Canada for the regions of Quebec, representing today the Honorable John Baird, Minister of Foreign Affairs, Trade and Development, and representing the Government of Canada. Monsieur le Ministre. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur général, distingués invités, gens de tous les pays du monde qui êtes présents ici. I will add that I'm here on behalf of the Prime Minister Stephen Harper and the Minister of Transport Lisa Raitt. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici avec vous ce soir. Et bien sûr, je fais mien les propos de Madame la Ministre et de Monsieur le Maire que je ne vous répéterai pas, mais dont j'adhère totalement à leur façon de voir les choses. I'm only here to tell you how we are proud to be your partner. That's only what I'm doing here tonight. To tell you to everybody here that Canada is very, very proud of what we have done together to follow your advices and continue to work together to have a safer sky all around the world et que nous allons continuer ensemble pour faire en sorte que votre merveilleuse organisation soit bien chez nous à Montréal, au Québec, au Canada. Qu'ensemble nous allions vers l'avenir pour encore davantage sécuriser le ciel. And together we are able to do a lot of things. For sure, when some years ago, 70 years ago in Chicago, we don't knew we were all at the same place at that time tonight and share together all the good results we had. Canada is so proud. Some years we were working together and now we're here, continuing this way of working. We're unable alone. Sport built my own life. I know I'm not able to do, but when I'm playing with a team, that's easier. And normally, we reach our goal easily and more easily like that. Monsieur le Président, c'est un honneur encore. Simplement vous réitérer le grand engagement du Canada à être votre partenaire pour les années à venir. N'hésitez pas à faire appel à nous s'il y a des problèmes. If you need anything, we're there to support you. Et bravo à l'Organisation civile internationale. Et je souhaite une longue vie à ICAO. Thank you very much. Have a good night.
It's one big family. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. It is now my pleasure to invite to the lectern the Secretary General of ICAO, Monsieur Raymond Benjamin, Mesdames et Messieurs, le Secrétaire général de l'OACI, Monsieur Raymond Benjamin. Madame la ministre, Monsieur le ministre, mon cher ami, je réciproque Denis Coderre, maire de Montréal. Je n'ai pas respecté l'ordre fédéral, provincial, mais celui de la courtoisie simplement, Monsieur le ministre. J'aurais fait de même. Dear all of you, all protocol observed, as we say, so that I don't mention all of the qualities. Good afternoon, everyone. The history of ICAO in Canada has been a long and very rewarding one, extending as it does all the way back to when the Provisional Council, ICAO, had been established in Montreal in 1945, very shortly after the drafting of the convention in Chicago in 1944. From June 1945, the Interim Council met continuously here, through to when the first Interim Assembly was held in Montreal in June 1946. Eventually, in April 1947, the provisional ICAO officially became known as ICAO, and the rest, as they say, is history. But what a history! ICAO has gone on to become one of the most respected agencies in the United Nations system since that time, and as the number of passengers carried by commercial aircraft grew from 9 million in 1945 to over 3 billion in 2014, our organization has grown right along with it from 26 member states in 1947 to 191 today. I don't know, because it has been mentioned, if we have developed 12,000 standards and recommended practices or 10,000 standards and recommended practices. These figures are so big that whatever. Let's say that we have developed around 12,000 standards and recommended practices, which are set out in the annexes to the Chicago Conventions, provision which ICAO oversees from our headquarters here in Montreal and through 8 regional facilities. These standards, in addition to the assistance, training, and other support which ICAO now provides to ensure that they are as effective as possible, help to make the 100,000 flights a day operated by commercial airlines, not to mention the many business and general aviation aircraft that also share our skies, safe, secure, environmentally efficient, and of course on time. Well, maybe mostly on time, as all of us as passengers can experience. Dans le cadre de ces célébrations, nous avons organisé un concours de dessin exécuté par les enfants de notre personnel partout dans le monde et par ceux du personnel des délégations nationales de l'OACI. Le thème du concours était « L'aviation rapproche le monde » et j'aimerais maintenant attirer votre attention sur certains dessins qui vont apparaître sur les écrans. J'espère qu'ils apparaissent. Ici. Ah, très bien. Très bien. Ils sont apparus au fur et à mesure? Oui. Et le concours a été remporté par mademoiselle Erika Marie Bressy, qui a 11 ans et qui nous a envoyé ce très beau dessin. Il est derrière moi, Denis? Oui. Oui. Très joli, très joli. Très joli. Et donc j'invite Erika Marie, qui est avec nous aujourd'hui, à venir me rejoindre. Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. Voilà. Et voilà. Et donc, je vais offrir aujourd'hui à Erika Marie la médaille du 70e anniversaire de l'OACI. Voilà. C'est pour toi, Marie. Bonne chance.
Voilà. Ce dessin et plusieurs autres finalistes font désormais partie de la collection que l'OACI exposera ou expose dans le nouveau musée que nous allons inaugurer tout récemment. Donc, au nom de l'OACI, je remercie du fond du cœur tous les enfants qui nous ont fait parvenir un dessin. Et choisir un gagnant n'a pas été une tâche facile. Ça a été presque aussi difficile que de conclure un accord sur les market-based measures à l'OACI. Très difficile. J'ai commencé en évoquant l'histoire de l'OACI au Canada, mais nous devons aussi préciser que ces 70 dernières années sont également celles de l'histoire de l'OACI au Québec et bien entendu dans la ville de Montréal. Le soutien des autorités canadiennes, québécoises et montréalaises est indispensable à notre travail et à notre capacité d'accueillir les milliers de fonctionnaires et experts internationaux qui visitent ce bâtiment que le Canada a construit expressément pour nous au milieu des années 90. Il est donc tout à fait approprié que les trois invités de marque de l'OACI à cette soirée soient des représentants de ces partenaires essentiels, et nous tenons à souligner votre rôle dans notre histoire à cette occasion, en remettant à chacun d'entre vous la pièce commémorative que nous avons fait frapper spécialement pour notre 70e anniversaire. Donc si, Monsieur le Président du Conseil, qui comprenait parfaitement le français, vous voulez bien vous joindre à moi, Madier Bénard. Alors, Monsieur le ministre Lebel, là je respecte l'ordre protocolaire. Madame la ministre Saint-Pierre. Et Monsieur le maire Couder. Now it says here, President returns to his seat, done. Secgens continue with his final remarks. I have none. So thank you very much. On s'amuse bien en famille, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Monsieur Benjamin, comme à l'habitude. And finally, please join me in welcoming our last speaker for today, the President of the Council of ICAO, Mr. Bernard Aliou. Accueillons chaleureusement le Président du Conseil de l'OACI, Monsieur Bernard Aliou. Monsieur le Président. Madame la Ministre, Mr. Minister, Mr. Mayor, Secretary General, good afternoon, ladies and gentlemen. Celebrating the 70th anniversary of the Chicago Convention is certainly a very proud moment for ICAO, and indeed for all its 191 member states. Let me please take a moment here to extend again our deepest thanks and very well welcome to all of the ICAO state representatives and other senior officials who have joined us here today. As well, of course, to the local government dignitaries who have provided such generous messages of appreciation for ICAO here this afternoon. Exactly 70 years ago, representatives of nations gathered in Chicago at the invitation of the United States of America to establish the principles and foundations for an exciting new era of international flight. These diplomats came together in what was then the Stevenson Hotel in Chicago
and indeed in the very same ballroom where I, the Secretary General, and many of our colleagues will convene for an extraordinary session of the Council next Monday. We will be joined on this occasion by United Nations Secretary General Ban Ki-moon, Mayor Rahm Emanuel of Chicago, and many other honored international guests. The resolution we will adopt during our Chicago meeting will focus on both the historic and future relevance of the Convention on International Civil Aviation, the landmark global agreement, which is also known more commonly as the Chicago Convention. The 70th anniversary commemorations of the Convention provide us all with an opportunity to reflect on just how far we've come as a unified global community. They also help us to appreciate something which is far too often taken for granted in our day-to-day lives, namely, how the availability of reliable and affordable air travel to citizens and businesses everywhere in the world has been so fundamentally essential to both global unity and global prosperity. This extraordinary benefit of modern air services is very much the result of the commitment of our member states to work together through ICAO. In doing so, and in conjunction with the industry and other international organizations, ICAO's member states have continually adapted and evolved the global regulatory framework established under the Convention, effectively accommodating under its core articles and principles all of the technological, operational, political, and economic challenges that the last 7 decades have presented to us. As you can well imagine, this has not been a simple task. Even in recent years, for instance, the exponential growth of the aviation sector is continuing to place unprecedented pressure on all members of our community to maintain and enhance the safety, the security, and the efficiency of the global air transport system, and all the while reducing its environmental footprint. New aircraft and air navigation technologies are furthermore opening up exciting frontiers that we need to integrate into existing civil aviation operational framework, including the proliferation of remotely piloted aircraft systems and the much publicized suborbital flights, which may shortly become much more commonplace. There is also pressure to quicken the pace of liberalization and address more forcefully on a harmonized international basis such issues as market access, fair competition, consumer protection, or the sometimes onerous taxes and levies imposed on air transport and its passengers. These and many other issues all pose very complex political and economic concerns for ICAO and its states and industry partners, but none which should make us lose sight of how well we have risen together to similar challenges in the past. Something else aviation has gotten used to expecting is the unexpected. Whether that be in the form of financial crisis, humanitarian disasters, or new and emerging threats to the integrity of air travel. Certainly, 2014 has seen its share of this type of occurrences, and ICAO continues to respond to them with speed, effectiveness, and the collective support of our states, even in the most unprecedented circumstances. One aspect of our work, which is different today compared to 70 years ago, is that the world is more interdependent and interconnected than it has ever been. And it is becoming even more so at a very rapid pace. This has created a stronger link of mutual interest among states, because each now has a significant social and economic stake in a reliable and robust international civil aviation system. Every state and region knows that the global network will work to the benefit of all, but only when every player in our network cooperates on the basis of globally harmonized and globally enforced civil aviation provisions. The key to aviation's continued importance, therefore,
remains the willingness of member states to keep working together through the ICAO process, in conjunction with operators and other stakeholders, to both anticipate future obstacles and set in motion the forces that will ensure the long-term sustainable growth of air transport. Another important aspect of our ICAO's work will be how effectively we communicate with and assist our states in fostering the required capacities so that they can all support the latest sector-wide priorities established through ICAO standards. There is no doubt that as an organization, we've done an excellent job in our rulemaking activities. Our auditing programs have also been very successful. However, while we need to seek further efficiency and effectiveness in those areas, we equally need to refocus greater attention on implementation. I believe we can and should do more, working closely with our member states and stakeholders to further increase the level of implementation of ICAO standards. I want to repeat that. I believe we can and should do more to further increase the level of implementation of ICAO standards. It is my strong belief that this must be a fundamental and organization-wide priority moving forward. I am therefore very proud to announce today, on the occasion of the Convention's 70th anniversary, the official launch of a new campaign, which will from this point forward seek to ensure that ICAO strategic planning and related work programs are designed and pursued in such a way that we leave no country left behind. This must be our most important and fundamental priority going forward, if ICAO standards and recommended practices are to continue to support the benefits of civil aviation for all global citizens and businesses. Ladies and gentlemen, throughout all of this work, and indeed on every priority we establish for ourselves as an organization and a global community, the Chicago Convention will continue to be our most important guide on how best to support the safe and orderly growth of international civil aviation. This is both the legacy and the promise of Chicago, and it is precisely why we have all gathered here today to celebrate 7 exceptional decades of this unique and living document. I thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. President. On these inspiring words, our ceremony draws to a close. I wish to again thank our distinguished guests of honor for having taken the time to join us for the 70th anniversary celebrations. Thank you. Votre présence parmi nous aujourd'hui est grandement appréciée, de même que votre soutien indéfectible à l'OACI tout au long de notre longue et belle histoire commune. I would also like to thank Canada for hosting the reception that immediately follows in the lobby of the Assembly Hall and to which we are all cordially invited. Before we do so, we will take a family shot, group shot of our guests with the President and the Secretary General, and then I would ask your cooperation in remaining seated while our guests of honor take their leave down the center aisle. I would also ask that you likewise remain seated as the heads of delegations then leave the hall on their way to the official inauguration of the ICAO Museum in the lobby of the building. Je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous d'avoir participé à cette cérémonie et je vous convie à la réception généreusement offerte par le Canada à l'extérieur de cette salle. Enfin, après la réception, vous êtes cordialement invités à revenir dans cette salle pour un magnifique concert de l'Orchestre métropolitain de Montréal. Le concert est prévu à 19h30 et nous vous serions reconnaissants de revenir ici quelques minutes avant pour que nous puissions débuter à l'heure. Finally, after the reception,
you are all invited to come back in this room for a magnificent concert by the Orchestre Métropolitain de Montréal. The concert will begin at 7:30, and we would appreciate you coming back here a few minutes before so that we can begin on time. Thank you. Merci. À tout à l'heure.